have standards for code of practices. There is how many of you are mechanical aspiring mechanical engineers? How many students of you are aspiring mechanical engineers? I think nobody is listening to me. You are aspiring mechanical engineers. What did you study in the first year? Can anybody get up and say? First year, what were the subjects you studied? Then, didn't you study engineering drawing? What is the angle of projection for India? इतनी जल्दी बोल गए. फर्स्ट एंगल है कि थर्ड एंगल है? First angle. फर्स्ट एंगल है. सर इजी राइट? बेटा थर्ड एंगल है. ये अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ. और इसके लिए कोड है. There is a special publication from Bureau of Indian Standards for engineering drawing. और मैं सर I would invite all of you kindly can we share some codes with them, books with them? So please keep it in your library. There is a code for yeah, so give them this Indian standard on code of engineering drawing for students. And let me tell you, sir, it is much more easier to understand from that special publication than any author. I can guarantee that. So these are some of the accomplishments of Bureau of Indian Standards. Of course, these accomplishments are a result of coordination among very many stakeholders, among which academia is also playing a major role. And we expect Bhimrao Ambedkar Technological University also in the future will be playing a major role in the formulation of national standards. And some of the students who are studying here will also in the future play a major role in formulation of national standards. Not just national standards, may represent India at international standards also, formulation also, which is done by the ISO, IEC and ITU. So 14th October, we had the World Standards Day, and this is one of the part of that World Standards Day celebrations, which has culminated in this carnival here, along with a run for integrity and a series of lectures we are going to have here, plus some excitement for the students. I hope that you all may take part in this in a enthusiastic manner, and this will result in a enriching of knowledge as well as experience. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable and encouraging words. Now I would like to invite our guest of honor, Dr. Amit Prabhakar Rao Shesh, sir, Registrar of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, to address the gathering. Namaskar, everybody. Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Karvari Kale, BIS DDG B. Gopinath ji, Shri Pinaki Gupta ji, who is the head and director of Mumbai branch, the nodal officer for BIS chapter at the university, Dr. Neeraj Agrawal, and the Dean R&D of our university, Dr. Sachin Pore, all the members from our university family, and all the members from BIS family. Right from the morning, we have been
talking about these three words, BIS or Bureau of Indian Standards. Many a times we have talked about standards, we might have visualized the symbols which are reflecting here on this banner, at the bottom of this banner, but we might not have thought how these are related to the human life, or how these are related to the standards or the products that we use in our day-to-day life. But now you might have realized that it has something to do with BIS, and BIS is closely associated with all these symbols, specifically ISI symbol. That is also related to some kind of standard. Parallelly, we are also celebrating the 110th year of the birth of a great person, a great visionary, Pandit Deen Dayal Upadhyay ji, who has presented the principle of the principle of symbol. We have talked about standards. We might have visualized throughout India, the symbols which are reflecting here on this banner, at the bottom of this banner. A great person, but we might not have great visionary, how these are related to the human life, or how these are related to the standards or the products that we use in our day-to-day life. Pandit Deen Dayal ji has but now you might have realized that it has something to do with BIS, and BIS is closely associated with all these symbols, specifically ISI symbol. That is also related to some kind of standard. In the life. Parallelly, we are also celebrating the 110th of some of the principles year of the birth of that it has something to do with BIS, a great vision, and BIS is closely associated with all these symbols, specifically ISI symbol. That is also related to some kind of standard. Intellectual and spiritual dimensions of the human life, which would be helpful for the human being to develop a that is also related to some kind of standard. Realized that it has something to do with BIS, and BIS is closely associated with all these symbols, specifically ISI symbol. That is also related to some kind of standard. In the life. Parallelly, we are also celebrating the 110th support of some of the principles. The birth of that it has something to do with BIS, a great vision, and BIS is closely associated with all these symbols, specifically ISI symbol. That is also related to some kind of standard. Intellectual and spiritual dimensions of the human life, which would be helpful for the human being to develop.
पालन काटेकोरपणे होणं गरजेचं आहे, कारण आपण स्वतःचा संतुलित विकास करू शकलो पाहिजे आणि पर्यायाने समाजाचा आणि देशाचा सुद्धा संतुलित विकास हा आपल्याकडून झाला पाहिजे. आपलं त्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान झालं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने आपण प्रत्येकाने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि आज हा कार्यक्रम आपण BIS आणि आपलं विद्यापीठ या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने घेत आहोत. गेली अनेक दिवस आपण यासाठी विशेषतः BIS चे सगळे कर्मचारी यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत आणि आज हा कार्यक्रम आपण इथे प्रत्यक्ष रूपामध्ये साकारत आहोत. आणि बस एवढंच मला ह्या तरुण पिढीला सांगावायचं आहे, कारण सकाळपासून जे अनुभव घेतोय आपण किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनात जे अनुभव घेतोय त्यावरून मला थोडंसं लाईफ स्टँडर्ड्स बद्दल सुद्धा बोलावं वाटलं आणि त्याबद्दल मी आपल्यासमोर काही गोष्टी मांडल्या. त्याचा निश्चितपणे विचार करावा आणि त्यानुसार आपल्या प्रत्यक्ष जीवनामध्ये ही जी स्टँडर्ड्स मी म्हणालो त्याचं पालन हे झालं पाहिजे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir, for your encouraging and motivating words. Now I request Sri Sachin Kore, sir, Dean, Research and Development Department, to share his words with us. Thank you. Honorable Vice Chancellor Karbari Kale sir, Registrar Shesh sir, Professor Agarwal, BIS Officer Shri Gupta Sahab and his team, all my colleagues and student friends. I am here to share few facts which I have experienced about this organization. Today we are witnessing a very graceful function organized by this respectable organization. The organization was established in 1947 as Indian Standards Institution. In 1987, it became Bureau of Indian Standards. And I am happy to share with you that as a civil engineer, we are born and brought up with the IS codes. IS code was always the part of curriculum. What one of the BIS officer tried to tell us that there is IS code for engineering drawing. But my dear friends, there is a IS code for each and every aspect that we deal with in our day-to-day life. The iron that we use for pressing our clothes, there is a IS number behind it. The organization is operating under Government of India, Ministry of Food and Supplies. They are sincerely trying to get connected with academics now, and this step must be wholeheartedly welcome because when we were students, we have purchased the IS code. IS number 456, IS number 875, there are 4 parts of this. Now there is 5th part also. IS 1893. These are some of the basic codes which as a student we have paid for it. But now you people are getting the access almost free of cost at your doorstep. This is a radical shift, radical change in the approach. So we must thank our Honorable PM that such a great organization which has existence along with our in freedom movement, and now they are getting connected into our academics. The ultimate aim of this organization is to ensure proper safety and enhance the quality of human life. So quality can be enhanced when there is adequate safety. So safety and quality are going hand in hand, and the organizations has brought up good number of series of booklets which are regarded as necessary standards by the industry. But as a civil engineer, we regarded the IS codes as our holy books like Gita, Quran or Bible. We have that high respect for all these publications. So I appeal all our other disciplines to also equally look at these publications along with our regular textbooks and references. They are definitely going to help us and get us aware about the industrial needs. So with the cherished dream of our beloved Prime Minister, the Viksit Bharat,
2004-7. This BIS will also celebrate the 100 years of its existence. I wish them all the best. I also welcome them wholeheartedly in the academia and expect that this journey will be forever, never ending. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Now I would like to invite our chief guest, Colonel Professor Dr. Karbhari Vishwanath Kale, sir, Vice Chancellor of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, to share his words with us. I am not a guest, I am host, one of the host. Good morning to all of you. मागे काही विद्यार्थी उभे आहेत, गप्पा मारत आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी एक तर त्या स्टॉलमध्ये जावं किंवा समोर खुर्च्या खाली तिथे येऊन बसावं. व्हॉलंटियर प्लीज कीप सायलेन्स, मेंटेन सायलेन्स अँड डिसिप्लिन. ज्यांना ऐकायचं नसेल त्यांनी वर्गात जावे, स्टॉलवर जावे किंवा इथे येऊन बसावे. कृपया मध्ये गोंधळ किंवा आवाज करू नका. Dr. Babasaheb Ambedkar Technology University, Maharashtra, and BIS, in the joint venture of these two legendary organizations, today we are going to celebrate an important event, specifically on the eve of the special occasion for celebration of 110th birthday of Pandit Dindayal Upadhyay ji, and making the standard process in the whole community and humanity, for not only for the India, for the whole world. For that purpose we are here. The dignitaries on the dais, my fellow colleague, Professor Sachin Puri, Dean R&D, Registrar Dr. Sesh, the officers from the BIS, Sri Pinaki Gupta, Scientist Director and Head BIS Mumbai Division, then Gopinath, V. Gopinath is a Director General Western Region, Professor Agrawal, Head of the Department, Media and Digital News Channel representative, friends, student, ladies and gentlemen. This gives me an immense pleasure to be in present or in front of you to highlight some of the important aspects about the standard, because we possess and process the standard in a very rigid and ethical way. This program is broadcast not only for the campus, the people who are joined online throughout the Maharashtra. I also thank for them, the principals and students, those who are joining online, to be a part of this particular program. This particular program has initiated by the BIS. They have written us a mail on September 30 and requested to host this particular program in university. We momently asked with the Professor Agrawal, go ahead, because this is again a national importance and importance of all. And they initiate some of the specific reason behind this particular hosting of the program because of the World Standard Day 2025. Every year, I think in 23, we have been in the Mumbai, and they had again house one complete program for the entire state of the Maharashtra. There they had discussed and various aspect about the standard and procedure of the standard. I would like to put in front of you the specific event of this particular program has been already started, and the carnival, MANAK Carnival and Quality Run, which has been already done. Some of the industry friends also here to demonstrate their product, and some of the academicians also here to listen them carefully to make this particular product and technology for the society. BIS Mumbai is a vibrant organization of the government of India. They are continuously working very hard to propagate this particular technology and process among the academia and industry. And as a part of this, they are hosting this program, and we are also become a part of this particular program for standard making standards. काही गोष्टी माझ्या तरुण मित्रांसाठी मी सांगू इच्छितो आणि प्राध्यापक मित्रांना पण सांगू इच्छितो की आपण स्टँडर्ड 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 असं म्हणतो. माझ्यासमोर 3 प्रश्न आहे
की स्टँडर्ड म्हणजे काय, व्हॉट इज स्टँडर्ड, व्हाय इट इज टू बी, अँड हु इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. जसं आता काही उदाहरणं दिले गेले, स्टँडर्ड म्हणजे काय, एक परिभाषा अशी असते एखाद्या प्रॉडक्टची, सजीवाची, निर्जीवाची सुद्धा. उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर मी असं म्हणेल की लोणेरे टू विद्यापीठपर्यंत यायला मला माझा जो रस्ता आहे, या रस्त्याचं अंतर आहे 3 किलोमीटर. म्हणजे मी जर म्हणलं की विद्यापीठात येण्याचा मेन रस्ता कोणता आहे, तर लोणेरे टू विद्यापीठ आहे. आणि हा रस्त्याचं अंतर आहे 3 किलो, म्हणजे माझं मी सगळं परिमाण लावतो की 3 किलोमीटर माझी पायी जायचं, गाडीने जायचं, किती वेळ लागू शकतो. च्या ऐवजी मी जर असं म्हटलो की लोणेरे टू विद्यापीठ यायचा रस्ता हा 5 किलो आहे. फरक बघा, 5 किलोमीटर आणि 5 किलो लिटर. म्हणजे लिटर हे परिमाण स्टँडर्ड आहे द्रवाचं, आणि डिस्टन्स हे परिमाण स्टँडर्ड आहे. सीजीकेएस एमकेएस सिस्टीम आपण कदाचित शिकला असाल त्या सिस्टीमचं. काय गोंधळ होईल, मी कन्फ्यूज होईल, मला काहीच कळणार नाही, हा लिटर भानगड काय आणि किलोमीटर भानगड काय. मग जसं सीजीएस एमकेएस सिस्टीम ब्रिटिश आणि जर्मनीच्या 200, 300, 400 वर्षापूर्वी लोकांनी हे परिमाण स्थापित केलेलं आहे स्टँडर्डायझेशनचं. याच्यात बेसिक मूळ उद्देश हा आहे की जगामध्ये एक सुसूत्रता असावी, त्या गोष्टीला एक परिभाषा असावी, त्या गोष्टीला एक परिमाण असावं, जेणे की कन्फ्युजन होणार नाही, सुधारणा होतील आणि आपलं जीवन सुसह्य जगण्यास मदत होईल. कुठली तुम्ही गोष्ट घ्या, काचेचा गॉस 3 आहे, 4 आहे. मोबाईल माझा एक स्टँडर्ड आहे, याच्यात 1000 पार्ट आहे. माझं कपड्याचं टेक्स्चर हे टेक्सटाईलचं आहे की याचं आहे, त्याचं वेविंग कसं आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला निसर्गाचा हा आणि निसर्गाच्या बाहेर सुद्धा याला डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टँडर्ड असतं. जसं आता डॉक्टर शेष यांनी सांगितलं की जीवन जगण्याला सुद्धा एक स्टँडर्ड आहे. आपण म्हणतो अरे काय माझं जीवन एकदम स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड ही एक परिभाषा आहे. स्टँडर्ड हे एक परिमापन आहे. स्टँडर्ड ही एक मेजरमेंट आहे. स्टँडर्ड ही एक प्रोसेस आहे. स्टँडर्ड ही एक सगळे आकृतीबंध आहे. मग तो कोणी करावा, कशासाठी करावा. आपण शिकतो, मोठे होतो, संशोधन करतो, आणि शिकण्याचा खरा उद्देश आहे की मानवाने मानवासाठी निर्माण केलेलं मानव कल्याण जीवन. पैसा, अडका, धन दौलत ही फार मोठी गोष्ट आहे. मग हे सगळं सुटसुटीत करायचं असेल तर आपल्याला एक प्रोसेस आहे. उद्या मी मेकॅनिकल इंजिनियर झालो, मी आयटी इंजिनियर झालो, मी इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर झालो, मला एखादं प्रॉडक्ट बाजारात आणायचं आहे. विकसित भारत 2047 मोदी साहेबांना आणि देशाने जे स्वप्न पाहत आहे की आपल्याला स्वावलंबी व्हायचं आहे, आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी तंत्रज्ञानाचं ट्रान्सफॉर्मेशन प्रॉडक्टमध्ये करण्यासाठी स्टँडर्ड ही एक फार मोठी अशी महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे. म्हणजे उदाहरण मी देतो की मला एखादं गॅजेट तयार करायचं, एक सेन्सर तयार करायचं आहे, आणि मी खूप अभ्यास केला, संशोधन केलं, पेटेंट केलं, पेपर फाईल केला, आणि मी कन्क्लूजन आलो की हा माझा जो संशोधन आहे हा जगात इतरत्र कुठेच नाहीये. आणि तेव्हा कुठे मला त्या त्या टेक्नॉलॉजीचं ट्रान्सफर करण्यासाठी ती परिभाषा अधिकृत होईल. मी म्हटलं की मला एक मोबाईल सेन्सर, एक इमेजिंग सेन्सर तयार करायचं, मी असं दाखवलं की त्यांनी कॅप्चर करावे. हे झालं माझं संशोधन, माझं लॅबोरेटरी संशोधन. पण जेव्हा मी याला प्रॉडक्टमध्ये आणणार आहे, तो सेन्सर आणि त्याला लावलेलं गॅझेट, ह्या प्रॉडक्टला आणण्यासाठी जगाने त्याला कसं ओळखावं, भारताने त्याला कसं ओळखावं, बाहेरच्या देशाने त्याला कसं ओळखावं, आणि ही ओळख त्या प्रॉडक्टची पटावी म्हणून आपल्याला एक स्टँडर्ड पॅरामीटर द्यावं लागतं. आता हे स्टँडर्ड कोण देतं? भारतामध्ये BIS संस्था आहे, जगामध्ये वेगवेगळ्या संस्था वेगवेगळ्या देशाच्या आहे. जसं की जिओस्पेटलमध्ये OGS संस्था आहे, जागतिक लेव्हलची आहे, युरोपची आहे, जर्मनीची आहे, पाश्चिमात्य देशाचं आहे. माझा प्रॉडक्ट, माझं संशोधनातून निर्मित झालेलं प्रॉडक्टची निर्मिती मला भारतीयासाठी करायची आहे की भारताच्या बाहेरच्या जगासाठी करायची आहे. जेव्हा मी भारताच्या बाहेर जातो तेव्हा तो प्रॉडक्ट मला इतर प्रॉडक्टशी कंपेअर करायचा. फॉर एक्झाम्पल मी ते गॅजेट तयार केलं आणि त्याची परिभाषा, त्याच्यातलं असलेलं मटेरियल, त्याच्यातलं असलेली वेव्हलेंथ, त्याच्यातला असलेला फोकल लेंथ, त्याच्यातलं असलेलं पिक्सेल, याची परिभाषा जर इतर प्रॉडक्टमध्ये जर कुठे असेल तर त्याचं कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस मला करावं लागेल. त्याच्यापेक्षा वेगळं काही परिमाण द्यावं लागेल आणि स्टँडर्ड बेस द्यावा लागेल. आणि तो उद्या मी तो सेन्सर घेतला आणि तो सेन्सरचा डेटा मी माझ्या लॅपटॉपला जर लावला, तो लॅपटॉप तो स्वीकारणार नाही. कारण लॅपटॉपच्या लुकअप टेबलमध्ये आणि लॅपटॉपच्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये तुमचे त्या स्टँडर्डचे पॅरामीटरच नाहीये. आणि हे आणण्यासाठी तुम्हाला एक तर राष्ट्रीय पातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचं मानांकन करून घ्यावं लागेल. म्हणजे हे प्रॉडक्ट आहे, याच्यात हे फोकल लेंथ ही आहे, याच्यात हे मटेरियल आहे, याची पिक्सेल लेंथ ही आहे. असं करत 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 मला तो एक बेंचमार्क करून घ्यावा लागेल. आणि जेव्हा तो बेंचमार्क होईल तेव्हा मी अधिकृतरित्या ते प्रॉडक्ट
प्रोडक्शन करण्याच्या पात्रतेला ठरेल. म्हणजे संशोधनातून एखादी गोष्टीची निर्मिती करायची असेल आणि त्या निर्मितीला जगमान्यता, समाज मान्यता, व्यवहार्य मान्यता मिळायची असेल, तर आपल्याला स्टँडर्ड हे अत्यंत महत्वाचं आहे. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला आपल्याला सांगायची आहे. उद्या जसं मी म्हणतो, की दगड आणि माती. दगडला एक स्टँडर्ड आहे. तुम्हाला म्हणलं, की दगड लक्षात येईल. मी म्हणलं माती लक्षात येईल. मी म्हणलं पाणी लक्षात येईल. निसर्गात याचं एक स्टँडर्ड आहे. याला कोणी परिभाषित केलं नाहीये. सायंटिफिक वैज्ञानिकांनी त्याला एक भाषा दिलेली आहे. आणि म्हणून पाण्याला मी पाणीच म्हणेल, पाण्याला माती म्हणणार नाही. मातीला मी पाणी म्हणणार नाही. आणि ही जी संज्ञा आहे मांडण्याची, प्रगट होण्याची, प्रदर्शित होण्याची, व्यवहारात आणण्याची, यासाठी आपल्याला स्टँडर्ड लागतं. म्हणून एवढं अनन्यसाधारण महत्त्व या स्टँडर्डला आहे मित्रांनो. जगात वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे स्टँडर्ड्स आहेत, पण थोड्याफार फरकानं आहे. जसं जर्मनीचं मॅपिंग आपण 1 एकर म्हणतो, कोणी 1 हा म्हणतो, कोणी 1 इरा म्हणतो. 1 एकर लँड, 1 हेक्टर लँड म्हणजे लँड मोजणीचं, क्षेत्रफळाचं, अंतराचं, वजनाचं, व्हॉल्यूमचं, तंत्रज्ञानाचं, बायो डिव्हाइसेसचं, केमिकल कंपोझिशनचं, प्रत्येक गोष्टीचं हे स्टँडर्ड्स आहे. आणि जेव्हा हे स्टँडर्ड होतं, तेव्हा आपल्याला अप्लाय करावं लागतं. मला जर ते प्रॉडक्ट देश पातळीवर चालायचं असेल, तर मला देश पातळीच्या ISI आणि BSI संस्थेकडे जावं लागेल. आणि ते करत असताना जर ते प्रॉडक्ट मला बाहेर न्यायचं असेल, तर मला बाहेरच्या जगाचं ते स्टँडर्ड मिळवून घ्यावं लागेल. त्यासाठीचे वेगवेगळे परीक्षण आहे, त्यासाठीच्या वेगवेगळ्या परीक्षा आहेत, त्यासाठी वेगवेगळे मेजर्स आहे. त्या परीक्षांना जर आपण टिकलो, तर तुम्हाला ते शिक्का मारतील. तुम्ही मोबाईलमध्ये बघा खोलून ISI लिहिलेलं असेल, जागतिक लेव्हलचं त्याचे कोडिंग असेल. ते असल्याशिवाय हा प्रॉडक्ट मला बाजारात आणण्याची नैतिकता नाही किंवा त्याला कोणी स्वीकारणार सुद्धा नाही. आणि म्हणून स्टँडर्डला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रश्न दुसरा, की हे स्टँडर्ड प्रॉडक्टच्या फॉर्ममध्ये झालं. मग असे किती स्टँडर्ड आहे? तर स्टँडर्डची वेगवेगळी प्रक्रिया आहे. प्रोसेस स्टँडर्ड, डिझाइन स्टँडर्ड, मॅन्युफॅक्चरिंग स्टँडर्ड, प्रॉडक्ट स्टँडर्ड, त्यानंतर तुमच्या स्केलिंग स्टँडर्ड, असे वेगवेगळे परिमाण या स्टँडर्ड दिलेलं आहे. आणि हे स्टँडर्ड भारतात आणि भारताबाहेर सुद्धा अधिकृत आहे. भारताच्या सरकारने भारताच्या एखाद्या सायंटिस्टला किंवा एखाद्या तरुण स्टार्टअपवाल्याला जर एखादा प्रॉडक्ट बाजारात आणायचा असेल, तर प्रोसेस स्टँडर्ड, प्रॉडक्ट स्टँडर्ड, मशीन स्टँडर्ड, डिझाइन स्टँडर्ड आणि ह्या स्टँडर्डच्या परिभाषा जागतिक पातळीवरती युनोने जवळजवळ 13 केलेल्या आहे. मी तेव्हा एक आव्हान त्यांना केलं होतं. आज ते आव्हान करतो BAच्या माध्यमातून. जसं हे प्राकृतिक स्टँडर्ड वस्तुमानावरती आहे, वस्तूवर आहे, सजीवावरती आहे, नाही. जीवावरती आहे, निसर्गातल्या असलेल्या अवाढव्य आणि मायक्रॉनच्या पद्धतीवर आहे. तसं ह्युमन स्टँडर्ड सुद्धा एक असावं, असं आपण एक युनोच्या वरती कॉल घ्यावा. तसं पत्र आपण मागे दिलं होतं, ज्याचा उल्लेख व्हॉट ह्युमन स्टँडर्ड. सध्या जगामध्ये आपण खूप ज्ञानी झालो, खूप हुशार झालो, खूप तत्वज्ञ झालो, परंतु माणुसकीच आपण हरवून बसलो. आणि म्हणून माणुसकी जर हरली, तर हा सगळं तुमचा हा व्यर्थ जाणार आहे. आणि या या गोष्टीला जर आपल्याला परिभाषिकमध्ये आणायचं असेल, तर आपल्यावर सुद्धा काही बंधनं पाहिजे. मोठ्याचा रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे, मी कसं बोलायला पाहिजे, कसं वागायला पाहिजे, मुलाशी कसं वागायला पाहिजे, पत्नीशी कसं वागायला पाहिजे. हे जे काही भारतीय परिमाणाचे आपले जे काही नैतिकतेचे मूल्याचे जे गुण आहे, हे सुद्धा एक स्टँडर्डच आहे. आणि जो ह्या स्टँडर्डच्या बाहेर जातो, तो म्हणतो चला हा सर्किट आहे, आउट ऑफ बॉक्स आहे, हा वेडा आहे, हा स्टँडर्ड नाहीये. परंतु याला डिफाईन नाही केलेलं आहे. आणि आता या परिभाषेमध्ये तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकतेमध्ये सुद्धा ह्युमॅनिटी स्टँडर्ड और ह्युमन स्टँडर्ड निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे. या निमित्ताने मी आज आपल्याला अधोरेखित करू शकतो आणि ते सुद्धा स्टँडर्ड होऊ शकतं. तिसरा मुद्दा मला मांडायचा होता, की व्हॉट इज स्टँडर्ड? कदाचित आपल्याला कल्पना आली असेल, की स्टँडर्ड म्हणजे काय? स्टँडर्ड हे दुसरं तिसरं काही नाही. वस्तुमान, प्रॉडक्ट, प्रोसेस, डिझाइन, मॅन्युफॅक्चरिंग, टेस्टिंग एखाद्या प्रॉडक्टची, ते प्रॉडक्ट किती लहान असो, किती मोठं असो, हे करण्यासाठी जागतिक आणि देशाच्या पातळीवर संस्था आहे. त्यांच्यासमोर ते न्यायचं, लॅबमध्ये टेस्ट करायचं, त्याचे कॅलिब्रेशन करायचं, त्याच्या टेस्टिंग घ्यायच्या. हे सगळं झाल्यानंतर त्याला ते स्टॅम्पिंग देतात. नाऊ यू आर रेडी टू लॉन्च युअर प्रॉडक्ट इन द मार्केट. त्याला तुम्ही स्केल अप करू शकता. स्टार्टअप कंपन्या आहे, मुलं स्टार्टअप करतात, संशोधन करतो, रिसर्च पेपर पब्लिश करतो, पेटंट फाईल करतो, एक हक्क आपण मिळवतो. आणि त्या हक्काचं परिवर्तन आपण जर टेक्नॉलॉजीमध्ये करतो, तेव्हा तुम्हाला कन्व्हर्ट झालेल्या प्रॉडक्टला एक परिभाषा द्यावी लागेल, ती ठरवावी लागेल. आणि ती परिभाषा तुम्हाला सर्टिफाय करून घ्यावी लागेल या सरकारी संस्थांकडून, जागतिक लेव्हलच्या संस्थांकडून. तेव्हाच तुम्हाला त्या प्रॉडक्टला जागतिक लेव्हलला मान्यता मिळेल. ते प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर तुम्ही बाजारात आणू शकता. नंतर दुसरा माझा प्रश्न असतो, की व्हाय इट इज रिक्वायर्ड? स्टँडर्ड तर झाले, त्याची गरज काय आहे?
आपण जर नैतिक स्टँडर्ड जर पाळले तर आपल्याला वेडे काढतील आदिमानव आणि इतर समाज. तसंच ह्या प्रॉडक्टला सुद्धा आपण जर काही परिभाषा दिली नाही, हे स्टँडर्ड काय आहे याची आपण जर मान्यता केली नाही, तर एक मोठा गोळवंदर होईल. म्हणून सुस्पष्टपणे सर्वांचं जीवन सुखमय होण्यासाठी आणि संस्कृतपणे वागण्यासाठी, समाजामध्ये, जगामध्ये, देशामध्ये चालण्यासाठी या स्टँडर्डची गरज आहे. व्हॉट अँड व्हाय. आता हे स्टँडर्ड कोण देतं? जसं मी म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या टेस्टिंग लॅबोरेटरी भारतात आहे, भारताच्या बाहेर आहे, जागतिक पातळीवरती आहे आणि त्याला बाय एन्फोर्समेंट ऑफ लॉ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग देशाचे वेगवेगळे युनिटरी कंपोजिशन याचं हे परिमान करतात आणि ते परिमान करून सर्टिफाय करतात. एक एक वर्ष, दोन दोन वर्ष त्यांचं ट्रायल चालतं आणि हे ट्रायल एकदा सिद्ध झालं, त्याला एक सर्टिफिकेशन मिळालं की नाव युअर प्रॉडक्ट इज रेडी टू कीप इन द मार्केट ऑर फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर डिझाईन असं त्याला म्हणतं. म्हणजे वाय, व्हॉट अँड होम. होम मध्ये तुम्हाला तुमचा प्रॉडक्ट त्या सरकारी दरबारी न्यायला लागेल, त्याची टेस्ट तुम्हाला द्यायला लागेल. टेस्ट मध्ये काहीतरी पॅरामीटर मध्ये बदल असेल. आता टेस्ट कोणत्या? मी म्हणलं की मला पेन बनवायचा आहे फॉर एक्झाम्पल, मग बाजारात असलेले सगळे पेनाची कम्पॅरिझन तुमच्या पेनामध्ये काय आहे? कारण सिमिलर प्रॉडक्ट तुम्ही आणला तर तुमच्यावर तो कॉपीराईट करेल, तुमच्यावर तो गुन्हा दाखल करेल की माझी विद्या, माझा प्रॉडक्ट, माझं डिझाईन यानं चोरलंय. म्हणजे तुम्हाला स्टँडर्ड बनवत असताना जगाच्या इतर स्टँडर्ड पेक्षा काहीतरी वेगळं स्टँडर्ड द्यावं लागेल, काहीतरी वेगळा प्रॉडक्ट द्यावा लागेल, तरच तुम्ही तो मॅन्युफॅक्चर करू शकता, त्याचं स्टार्टअप मध्ये त्याचं रूपांतर करू शकता. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करणं सोपं नाहीये. म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आपण म्हणतो, आत्मनिर्भर मला जेव्हा बनायचं असेल तेव्हा आत्मनिर्भरपणे मला एखाद्या प्रॉडक्टचा ज्याच्यात माझा अभ्यास आहे, ज्याच्यात माझं करिअर मला करायचं आहे, त्याचा पूर्ण अभ्यास करायला लागेल, त्याचे इन आउट्स व्हायला लागतील, त्याच्या जगातले स्टँडर्ड मेजर करायला लागतील. तो प्लास्टिकचा आहे का लाकडाचा आहे का लोखंडाचा आहे का काचेचा आहे का त्याचा कलर कोणता, त्याची पिन कोणती, साईज कोणती, इतके बारकावे म्हणजे जवळजवळ 1000 पॅरामीटर ह्या एका पेनमध्ये असतात. तर ह्या 1000 पॅरामीटरचा अभ्यास करून त्याच्यापेक्षा काहीतरी हटके, वेगळं, स्वस्त आणि मस्त प्रॉडक्ट जर असेल, स्वस्त आणि मस्त यासाठी म्हणतो की एनी प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग हॅव्हिंग टू पर्टिक्युलर इम्पॉर्टंट स्किल. म्हणजे तो रोबोट्स असायला पाहिजे, म्हणजे लो कॉस्ट हाय प्रोडक्टिव्हिटी. असे पेन तर हजारात रुपयाला पण मिळतील, पण 50 पैशाचा पेन मी तयार करणार, इतर पेनापेक्षा तो चांगला चालणार, त्याची शाई जास्त चांगली असणार, स्मूथिंग असणार. हे जर मी क्वालिटी पॅरामीटर जर चाकले, याला सुद्धा स्टँडर्ड्स आहे. हे टेस्टिंग जर असेल याला सुद्धा स्टँडर्ड्स आहे. असे सगळे स्टँडर्डचं गुणांकन करून जर मी तो प्रॉडक्ट आणला तर त्याला मार्केट असेल, त्याला ग्राहक असेल आणि तुम्ही तुमच्या फॅक्टरीमध्ये तो प्रॉडक्ट तुम्ही तयार करू शकता. म्हणजे त्या पेनाला, त्या वस्तूला, त्या प्रॉडक्टला, त्या टेक्नॉलॉजीला तुम्हाला स्केल अप करायचं आहे, मार्केटमध्ये आणायचं आहे. कशासाठी? फक्त पैसे कमवण्यासाठी नाही, तर जनमानसाचं जीवन सुखमय आणि समृद्ध करण्यासाठी. शेवटी जीवनाचा उद्देश तोच आहे की मी किती श्रीमंत झालो, जसं म्हटल्याप्रमाणे किती पैसा कमवला, किती मोठा झालो, मी जगासाठी, समाजासाठी काय दिलं. आणि आपलं ते कर्तव्य तंत्रज्ञ म्हणून की आपल्याला चांगल्या टाईपचा, चांगल्या गोष्टीचा, आपल्या बनावटीचा म्हणजे भारतीय बनावटीचा प्रॉडक्ट आत्मनिर्भरतेमध्ये, विकसित भारतामध्ये विकसित करून आपल्याला सुखी व्हायचं आणि जगाला सुद्धा सुखी करायचंय, हा संदेश आहे. आणि म्हणून वेगवेगळ्या समाज सुधारकांनी आणि यांनी खूप मंथन आणि मंत्रेचर केलेला आहे. आणि हा अभ्यासक्रम फोर्सफुली आपण आता आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये 2 क्रेडिटचा ऑलरेडी घेतलेला आहे. सगळ्या विद्याशाखेला, विद्याशाखा कुठली असो त्या विद्याशाखेमध्ये अभ्यासक्रम घ्यायचे आणि तरुणांनी इथून पुढे हा ध्यास घ्यायचा की मी माझं स्वतःचे एक प्रॉडक्ट बाजारात आणणार आणि मी आत्मनिर्भर होणार, मी माझा विकसित करणार, माझ्या देशाला विकसित करणार. ही जर आपण या आजच्या दिवशी जर आपण नीव ठेवली तर मला वाटतं ह्या कार्यक्रम साजरा करण्याचा एक उत्तम असा आपला जो उद्देश आहे तो साध्य झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं एक यामध्ये वाटतं. एकात्म मानव दर्शनाचा उल्लेख झाला. जीवन समृद्ध करण्यासाठी खूप महान थोर लोकांनी प्रयत्न केले आणि आपण सुद्धा त्याचा एक ध्यास घेतला पाहिजे. कारण शेवटी माणूस माणसासाठी काम करतो, चांगलं काम करतो का वाईट करतो. वाईट वृत्ती जर मनात जोपासली तर सगळा सहार होईल, सगळं जग नष्ट होईल आणि एक दिवस तुमच्या ह्या धन दौलत पैशाचा काही संताप राहणार नाही. मी नेहमी उदाहरण देतो की लोवेल नॉरिट्स हे एक शास्त्रज्ञ होते, नंतर ते इंडस्ट्रीज झाले. त्यांच्या स्टार्टअप मधून त्यांनी एक स्फोटक तयार करण्याचा त्यांनी कारखाना तयार केला. खूप चांगलं संशोधन झालं सायंटिस्टचं. त्यांना असं वाटलं की दगड फोडण्यासाठी, डोंगर बोगदे काढण्यासाठी सुद्धा त्यांचा उपयोग होता. कालांतराने त्या स्फोटकाचा उपयोग लोकांनी दुरुपयोगासाठी केला. म्हणजे कुठलंही संशोधन, कुठलाही प्रॉडक्ट चांगल्या आणि वाईट गोष्टीसाठी असतो. आणि जेव्हा त्यांना कळलं की माणसं मारण्यासाठी अॅटम बॉम्ब त्यांना या स्फोटकाचा उपयोग होतो, त्यांना फार दुःख झालं. त्यांनी विरक्ती घेतली आणि जी काही प्रॉपर्टी होती ती प्रॉपर्टी सीज केली आणि तेव्हापासून त्यांनी ठरलं
की समाजामध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात जे लोक काम करतील, विज्ञानात असतील, तंत्रज्ञानात असतील, एन्व्हायरमेंटमध्ये असतील आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विश्व शांतीसाठी असेल. तुम्ही लोबेड नॉर्डची हिस्ट्री बघा Googleला जाऊन. दरवर्षी लोबेड नॉर्ड दिला जातो अशा लोकांना की ज्यांनी हे कार्यात करून काहीतरी नाविन्य केलं. यावर्षी फिजिक्समध्ये क्वांटम टेक्नॉलॉजीच्या 3 शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळालं. केमिस्ट्रीचे मिळालं, एन्व्हायरमेंटमध्ये मिळालं आणि नोबेल लॉरेटला सुद्धा मिळालं. सॉरी आपल्या जग शांतीसाठी सुद्धा मिळालं. म्हणजे शांती हा एक महत्त्वाचा आस्पेक्ट आलेला आहे आणि म्हणून मानवालाच कंट्रोल करण्यासाठीचे सुद्धा काही मानकं निश्चित करायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला ह्युमन स्टँडर्डची खूप गरज आहे. स्वतःवर ताबा असणं, स्वतःच्या कुटुंबाला स्वतःला सांभाळणं, इतराला सांभाळणं हे खूप गरजेचं आहे. तरच खऱ्या अर्थाने आपण आत्मनिर्भर आणि मोठा प्रौढपणे आपण सांगू शकतो. आपल्याला स्वतःला सांभाळू शकतो, जगाला सांभाळू शकतो. मित्रहो, बोलण्यासारखं खूप आहे. बरेचसे लोक वेटिंगमध्ये आहेत. परंतु एकच माझं आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, की मानवाधिष्ठ व्हा. एकात्म दर्शनाचं अंतर्मनातून दर्शन घ्या. आपण कोण आहोत, काय करतो, कोणासाठी करतो, कशासाठी करतो, याचा आपल्याला स्वतःला एक प्रश्न विचारा आणि तेव्हा तुम्हाला कळेल, की जग हे किती सुंदर आहे, किती चांगलं आहे. म्हणजे इकडे-तिकडे खोट्या अवकाच्या मागे न लागता आपल्याला जे साजेल, जे सोपेल, जे आपल्याला पूर्वजांनी सांगितलेलं आहे, भारतीय संस्कृती जे सांगितलेलं आहे, त्याचं जर आपण पालनपोषण केलं, तर मला वाटतं आपण खऱ्या अर्थाने सशक्त भारत होऊ, आत्मनिर्भर भारत होऊ आणि विकसित भारत आणि जगाला ज्ञान देण्याची ताकद आपल्यात पुरी होतीच आहे. ती याच्यापेक्षा जास्त पुढे वाढेल असं मला वाटतं आणि म्हणून तुमच्या संशोधनामध्ये, तुमच्या प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये, तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये, तुमच्या ओव्हरऑल ॲक्टिव्हिटीमध्ये एक आदर्श आपण व्यक्ती कसं व्हावं, याचं जर आपण संगोपन जर केला, तर तो सुद्धा आपण स्वतःचा स्टँड आपण स्वतःला घालून देऊ आणि तुमचं आमचं सर्वांचं जीवन सुखमय करू असं मला वाटतं. या क्षणी आपण सगळे आलात, शांततेने आपण ऐकून घेत आहात आणि त्याचं परिवर्तन आपण आपल्या कृतीतून कराल अशी अपेक्षा आहे. पुन्हा एकदा सगळ्या बीएच्या आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या, विद्यार्थी मित्रांच्या, मीडियाचं मी धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now we move forward for prize distribution of today's Run for Integrity. First prize in girls category goes to Sheetal Vikrant Khot. I request Kaya sir to present the prize to the winner. Sheetal Vikrant Khot. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now we move forward for prize distribution of today's Run for Integrity. First prize in boys category goes to Dipesh Dilip Bekat. Second prize in girls category goes to Roshni Mininath Pan. Second prize in boys category goes to Samarth Hanmantrai Balchate.
Now third prize in girls category goes to Dhanashri Balkrishna Jadhav. Third prize in boys goes to Samir Parve. Consolation prize in girls goes to Namrata Ankush Survase. It goes to Sarthak Shinde. Congratulations to all the winners and thank you to all the dignitaries. Now I request Sri V. Gopinath sir to felicitate Kaya sir. Now I request V. Gopinath sir to present token of appreciation to Amit Shesh sir. Now I request Pinaki Gupta sir to present token of appreciation to Dr. Neeraj Agrawal sir. Sir. Now I request Shri Pinaki Gupta sir to felicitate Shri Sachin Kore sir.
Thank you so much, sir. Now we will move ahead with BI's technical session. I would like to invite Shri Pinaki Gupta, sir, Director and Head of Bureau of Indian Standard, Mumbai Branch Office. Respected host. Oh, thank you so much, sir. Back up now. Now we will move ahead with BI's Samir, I would request the first presentation to be loaded on the system. Shri Pinaki Gupta, sir, And I would request the dignitaries on the dais to please take the front chair. So, yeah, I mean, just click. Just अभी just अभी करेंगे हाँ just आप ये chairs हटवा दीजिए Samir, I would request the first presentation to be loaded on the system. I would request the dignitaries on the dais to please take the front chair. Ready? So students, this session is a technical session. So I would be taking a 5 to 10 minute presentation at the start to tell you all about BIS and how it is related in your work ethics. So as the name suggests, traced SDGs through standards. And when we are talking about SDGs, it is the Sustainable Development Goals. Yeah. What is ethics? And when we are talking about ethics, we need to know we are not only talking about the standards, but inherently we are talking about what is being taught to us, the moral ethics, the things which we learn from the society, from our parents, from our neighbors. A set of moral principles, values which governs the conduct of an organization or an individual. So this is what ethics is all about. And what is integrity? Now, many of you would suggest that integrity is honesty. Yes, it is honesty, no doubt about it. But integrity is way, way beyond honesty. Integrity is honesty to your own self, true to your own self when no one is watching. आप कैसे अपने कार्यों को अनुशासन के दरमियान कैसे उसको एकदम सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा, वो इंटीग्रिटी है. एंड इंटीग्रिटी व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी इज ऑलवेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स. दैट मीन्स you either have an integrity or you don't have an integrity. It is 100% integrity. कभी परसेंटेज टर्म में आपका नहीं होगा कि 70% इंटीग्रिटी है मेरी, 30% नहीं है, तो यानी इंटीग्रिटी आपकी है ही नहीं. Now these are the two principles of integrity and ethics. Nemo judex in quasa sua. No one can be his or her own judge. हम लोग खुद अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते, हम जज नहीं बन सकते अपने केस में.
and the other one is Audi Alterum Patrum. That means कभी भी कोई भी निर्णय लीजिए, जब हम लोग एक संवैधानिक पोस्ट लेते हैं या कोई हम लोग हायरार्की में पोस्ट लेते हैं, तो हमें दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। मेरा वर्जन सच का अलग हो सकता है, सामने वाले का सच का वर्जन अलग हो सकता है, और दोनों ही सच हो सकते हैं। जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके जीवन में ऐसे कई सारे पड़ाव आएंगे जब आपके एथिक्स, मोरल, इनको टेस्ट किया जाएगा, और ये किसी टेक्स्ट बुक में ये कवर्ड नहीं होगा। इट वुड नॉट बी रिटन व्हाट टू डू इन दोस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। यू विल हैव टू वर्क एथिकली। और जब मैं ये कहूं एथिकली, तो आपके सम्मुख ऐसे भी संभावना आ सकती है व्हेन योर बॉस, योर सीनियर मे आस्क टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट एज पर द रूल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ना केवल आप रूल में रह के काम करेंगे, बल्कि अपने सीनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को बताएंगे भी कि क्या रूल है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगू सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आई एम ऑन माई ओन, आई एम डूइंग माई जॉब डिलीजेंटली and ethically. Neither have any animosity with anyone, neither I have any friendship. So this is what the integral path of working is. अब हम इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये अपेक्षाएं हैं। These are the expectation from us, what we shall be doing in our daily life when we are going to have some position. आप अपने पोजीशन का सदुपयोग करेंगे, यू विल नॉट अब्यूज योर पोजीशन। हम लोग कई बार सुनते हैं कि ये फला फला व्यक्ति अपने पोजीशन का अब्यूज कर रहा है। तो जब हम दूसरों को ऐसे जज करते हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जब उस पद पे पहुंचे तो हम ऐसा ना करें। डोंट बी इनडिसाइसिव। निर्णय लीजिए, निसंकोच होकर निर्णय लीजिए, और निर्णय लेना आवश्यक है। हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने निर्णय ही नहीं लिया। We have not taken any decision. Whether right or wrong doesn't arise because we have not arrived at a conclusion. That is wrong. That is also a sort of corruption. Not working, and bribery is one subset of corruption. But when we are saying corruption, corruption is way, way beyond bribery. It is not even taking decision is a sort of a corruption. And an organization's integrity is the summation. You can see on the slide, the organization's integrity is the summation of the individual integrity of each individual. तो हमारी organization बाटू भीमराव अंबेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इंटीग्रिटी या फिर बीआईएस की इंटीग्रिटी इस बात से जज की जाएगी कि ईच इंडिविजुअल, हम लोग कैसे अपने जीवन कार्य में, अपने कार्यालय में अपने कार्यों को कर रहे हैं। Now these are few of the definition. I will not elaborate what is corruption. You can very well read it on the screen. Now, why corruption is harmful? It is anti-national, anti-poor. Corruption is the anti-economic development, and citizens from all walks of life are affected. हम अगर ये कहते हैं कि we have gone beyond a particular threshold, हम लोग medium या फिर हम लोग आपके अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी से आ रहे हैं और करप्शन हमें नहीं छूता, इट्स रॉन्ग। ईच वन ऑफ अस इज अफेक्टेड बाय करप्शन। कैन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी बी टॉट, एंड देन हाउ? एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो गुरुजन हैं, वो हमें बचपन से सिखाते हैं। वो हमारी कमी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उनको भूलते जाते हैं। आपके पेरेंट्स से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और आपके स्कूल टीचर, आपके कॉलेज प्रोफेसर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और इनकी बातों को आप अक्षर अक्षर अनुपालन करिएगा, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आप सक्सेसफुल होंगे अपने जीवन में तो ये उनकी आशा और अभिलाषा है। It is their desire to see you successful, but they doesn't demand or expect anything in return from you guys. Now, this slide is all about accountability. हम कोई भी काम कर रहे हैं, there has to be an accountability, and corruption is discretion. हम कोई भी काम करें, this is the equation of corruption I will show to you.
डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, मैंने कोई भी निर्णय ले लिया और बिना उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फैक्टर नहीं है, देन इट बिकम्स अ करप्शन. नाउ दीज 17 goals आर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आप सभी को पता होगा कि 2030 तक हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं. और आप जान के ये ताज्जुब हो जाएगा आपको, यू विल बी अमेज्ड टू नोट दैट इफ करप्शन percolates to our society, then none of the goals are achievable. So these are the cores of the SDGs. As you can see, goal 1, poverty. Again, corruption is affecting it. Goal 2, zero hunger. Goal 3, good health and well-being. Goal 8, decent work and economic growth. So rest of the goals have also been mapped along with the impact which is going to have if we are not working ethically. Now, as the name suggests, trace SDGs through standards. कैसे standards, कैसे मानक, trace. ट्रेस का एक एलिमेंट आज आपको लोग बहुत सुन लोगे, ट्रेस एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स. ये वो वाला ट्रेस नहीं है. ट्रेस का यहाँ पे तात्पर्य है आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट, ट्रांसपेरेंट, righteous, accountable, compliance, and enabling. So with this is an acronym we have created. The standards ensure that all these aspects are there in your system if you follow the standard verbatim. How it is? These are the core of the SDGs: human dignity, well-being, justice, and leadership. Now, these are few of the attributes of ethical working. As you can see, ethical working means empathy, earnestness, non-biasness, leadership, nationalism, transparency, sincerity, devotion to duty, and welfare for all. Now, the standards which are now displayed on the screen, these are the standards which are relevant to ethical working. IS 16010 is for good governance. IS 19600 is for compliance management system. IS 15900 is for the control of fraud and corruption in banking system. And IS 37001 is anti-bribery management system. Now, as you can see, each of the standards will be coming in. One pertinent point needs to be noted, which Registrar Sir has informed, that all these standards, all the India standards are available free of cost to all of you. आपको कहीं पे भी जाके इन स्टैंडर्ड्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है. ये आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं. The only thing is कि you have to create an email account sort of a thing on the BIS website, and once you create it, you can search by the keywords. The search engine is known as the Know Your Standards. And once you identify the standard, you simply have to download it. Since we are running short of the time, so we will skip through these slides. Now, this particular slide, I would like all of you to have a look into it. आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा. ISO 9001 हम में से हर कोई जानता है. 9001, 14001, 37001, 50001. 9001 is the quality management system. 14001 is the environment management system. 50001 is the energy management system. Similarly, there is an anti-bribery management system which is known as 37001. And all these management system has one inherent property which is risk based assessment. हम रिस्क की जब बात करते हैं, रिस्क इज इक्वलेंट टू सिवियरिटी, कि उसकी कितनी ज्यादा इंपैक्ट होगा, into probability. So that is the risk equation. Risk is equivalent to severity into probability, and we have to minimize the risk and bring it from the red zone to the green zone. So with these words, I impress upon the need to all of you to involve and indulge in an ethical way of living and working, and make not only your organization proud of you,
but the country also. Thank you. Thank you, sir, for sharing your knowledge and information with us. Now we will continue with next BIS technical session. I would like to invite Sri Trinath Kotapalli sir, Scientist D and Joint Director Bureau of Indian Standard Mumbai branch to conduct the session and share his knowledge with us. So with these words, I impress upon the need to all of you to involve and indulge in an ethical way of living and working and make not only your organization proud of you, but the country also. Thank you. I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Colonel Karvari Kare sir, to come on the stage to felicitate the DDG of BIS, Shri V. Gopinath ji, by offering a shawl and memento from the university family. Honorable Vice Chancellor sir is felicitating the Deputy Director General of BIS Western Region, Shri V. Gopinath ji. I request Shri Pinaki Gupta ji, the head BIS Mumbai, to come on the stage to accept the felicitations from the university side. I request Honorable VC sir to felicitate Shri Pinaki Gupta ji. Okay, thank you, sir. Thank you all. हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे आप लोग इतना पीछे बैठे हो, सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चल, हम लोग भी पीछे ही बैठते थे, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आगे आने के लिए। So the topic is Bureau of Indian Standards. An overview, like what is BIS, when is BIS established, and what are the main activities of BIS. So BIS was established in before independence. It is in the year 1947 in January. It was established as not as BIS but as ISI, Indian Standards Institution. Then in 1955 we started the certification scheme. Then in 1986 the name was changed from ISI to BIS through the BIS Act 1986. After that we became officially the national standards body of India in the year 2017. Then we have revised the hallmarking guidelines. This is how BIS is spread across the India. Our headquarters is situated in Delhi. Then we have 5 regional offices, 38 branch offices, 10 laboratories, and 1 training institute. Till now, we have published more than around 24,000 Indian standards. There are around 50,000 licenses across India.
Then under CRS scheme, there are more than 25,000 licenses. So this is how we represent India on a international level. We are part of ISO, International Organization for Standardization. Then we are part of IEC, International Electrotechnical Commission. And we are part of regional standards bodies also. So these are the main, these are the core activities of BIS, starting from standardization, which is located in Delhi, where the standards are prepared, Indian standards. Then based on Indian standards, we give licenses to manufacturers. That is called conformity assessment. To support conformity assessment, we are having laboratory activities also, where the samples are tested. Then the famous one, you might be knowing hallmarking, which is for gold and silver. Then we have training activities also. S- So how are the standards prepared? For every engineering discipline, there is a technical division like for chemical, mechanical, electrical. Then recently we have started one environment and ecology department also. These are the 17 technical divisions which are responsible for preparing the Indian standards. Under these councils, there are subcommittees, then there are sectional committees, then working groups. So how is a standard developed? First, there will be a proposal and new item. Either you, me, or the BIS or any manufacturer can submit a proposal when they feel that there is a need for the standard for any particular product or process. So once it is received and it is approved, then first the working draft will be prepared. After working draft, there will be discussions in the committee. Then the preliminary draft is prepared, which is called P draft. After P draft, again it will go for discussions. Then wide circulation draft. At the time of wide circulation draft, it will be circulated to public. So even if you want to submit any comment, you can submit the comments. Once the WD is over, then the final draft is prepared. After the final draft, the standard is published. So there are around 24,000 Indian standards published as on date. Then the second activity, conformity assessment, which is called certification scheme also. So as on date, we are having this many type of certifications. The first one is most popular one, ISI scheme. Then the second one is registration scheme. Registration scheme is basically for all the electronic products, your computers, your mobile phone, printers, CCTV cameras, all the electronic items are covered under the second scheme, which is called compulsory registration scheme. The third scheme is the popular one, hallmarking scheme. The fourth scheme is management system certification. It can be like quality management, environment management. Then this is very recently came into picture, which is called Scheme 10 certification, basically for electrical switchgear. If there are any electrical engineers, you might be knowing electrical switchgear like MCBs, MCCBs, contactors, fuses, fuse disconnectors. For all those products, there is one new scheme launched, which is under mandatory certification. And there is one more certification called OTR, Omnibus Technical Regulations. This is for many machineries like your cranes, packaging machines, then your stone cutting machines. All these type of machineries are also covered under this scheme. So this is the first certification scheme, which is called ISA scheme. तो आपको देखते ही कैसे पता चलेगा ISA मार्क जो है whether it is genuine or fake. So for any ISA mark, the symbol will be like this. On the top, IS number will be written. Like let's say it is a cable, PVC cable. The standard for cable is 694. So it will be written as IS 694. Downside, it will be written CML. Then there is a 10-digit license number which is unique to every licensee. CML is nothing but certification mark license number. And one more thing is there is two types of certification. One is mandatory certification, one is voluntary certification. Mandatory means like whenever any standard is prepared, basically it is voluntary in nature. But when government feels that due to public safety or animal safety or due to some unfair trade practices, when government feels that the product has to be mandatory, they will say that this product is mandatory through a gazette notification. Then the standard becomes mandatory. So nobody can manufacture, nobody can sell, nobody can import into India without having the license for that product once it becomes mandatory. So some of the products which are under mandatory certification is cement, steel, helmet, tires, domestic pressure cookers, LPG, footwear, all these are under mandatory certification.
Then matchboxes, papers, nail polish tanks, these are all under voluntary certification. So like whenever government feels that a product is to be made mandatory, it will be done through a QCO, which is called quality control order. It will be done by respective ministries. Like if it is a electrical product, if it is related to electrical, it can be done by Ministry of Power. If it is steel, it will be done by Ministry of Steel. So these are the some of the mandatory products, just for example. Then these are some of the products which are under voluntary certification. Then compulsory registration scheme fees for electronic products, like we already discussed. There are around 25,000 licenses under this scheme. Then there is one more scheme called foreign manufacturer certification scheme. Like once the product is made mandatory, let's say my plant is located in China or some other country, USA, but I want to sell that product in India. So they have to take the license from BIS. So BIS officials, certification officers go to that country, they will visit the factory and then the license is granted. Then only they can supply it to India. So there are around 2,300 licenses in operation as on date across 66 countries. Then there is management system certification, like we discussed, it is for quality management, environment management, and there are around 1,500 licenses. So when we go for conformity assessment, we go to the factory and we draw the samples to test for testing. So to support that activity, we are having our own laboratories. There are 10 laboratories in India, and we recognize outside laboratories also. So these samples are sent to the laboratories where the testing is done. Then the hallmarking scheme, it is launched in the year 2000, and for silver it is launched in the year 2005, but recently it has been made mandatory in some of the districts and the process is still going on, and maybe after a year or 2 years it will be mandatory all over the India. So nobody can sell gold without hallmark. So earlier जब सोना खरीदते हो आप चेक करते हो क्या हॉलमार्क के लिए, क्योंकि बेसिकली ये विलेजेस में ना ज्यादा चीटिंग होता है. They will say 916 cadmium, whereas actually cadmium is banned as per the standard. You should not add cadmium to gold. So earlier the hallmark consists of 5 marks. First is BAS logo, then purity of gold, assaying center logo, jewelry logo, then year of hallmarking. Then it became 4 parts: BAS logo, purity of gold, assaying centers, identification mark, then jeweler's identification mark. Then it became 3 marks. Now as on date there will be only 3 marks in the hallmark. First will be BIS logo, then the purity of the gold, then a unique 6-digit number which is called HUID, unique identification number, and this HUID is like unique to every article. So for every article there will be a different number. From this HUID number you can find out whether the gold is pure, whether there is any cheating done or not. We will discuss. So we have one training center situated in Noida where all the training is done for us as well as for industry, even for internationally developing countries also. The training is done in the our training organization called NITS. So like if you want to find out any standard, you can download it for free from the BIS website. So first you have to go to bis.gov.in, then you have to go to know your standard. Then you can search it by keyword or IS number. If you know the IS number, you can directly enter the IS number. If you don't know the number, you have to enter the keyword. So once like 1786 is for HSD bars, the bars which are used in the construction, TMT bars. So once you type the number, it will open like this. From here, you can download the standard. So, but before downloading the standard, you have to do your registration, which is free. So once you register, you can download and read the standard. So and one more thing is like BIS care app. आपके पास कितने फोन में है BIS care app है? वो जो पीछे बैठे लोग है आपका फोन में? अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा. This is an useful app for everyone. So you can download it from Play Store on Android and from Apple also.
So it will look like this, where you can verify the license details, you can verify HUID, you can know the standards also, and you can find out which products are under compulsory certification. Even you can make a complaint. So there are like many features are there in the app. So once you find, if you want to find out any license, whether it is genuine or not, so once you enter the license number, all the details of that license will come, whether it is valid or not, what is the validity date, where is the factory located, everything will come. So if it is if it is a fake number, it will come like this, the license number appears to be invalid. Then from there directly you can proceed for registering a complaint. So for here also, like, you have to do the registration first. Even HUID also, like I was telling you, there will be a 6-digit HUID on every gold article if it is a hallmark. Then from that HUID number, you can find out whether the jewelry is fake or genuine. So these are, like we discussed, these are the different schemes. The first one is called Scheme 1 ISMR scheme. The second one is registration scheme. The third one is grant of certificate of conformity. So like here you can, when you click on the proceed for complaint, it will go to this step. Here you can select whether misuse of ISM mark, hallmark, registration mark, whether quality of product. So you can select, and this is the next process. You can find out even laboratories also for any product. If you want to make, if you want to do any testing, you can select from here. You can check. Thank you. So, and one more thing is, one example I want to, the importance of making complaints. Like a customer from Hyderabad, he purchased one power bank. Just like you and me, he went to one shop and purchased one power bank. And he found out that registration number, power banks are covered under CRS scheme. So he went to this app and he checked whether that number is genuine or fake. So he found out that it was fake. So from this app, he made a complaint. What happens is, when anyone makes a complaint, it goes to our headquarters. From headquarters, they will find out the location, where it is located, under which branch office. So we are working in Mumbai branch office. Though that licensee pertains to Mumbai branch office, it was forwarded to Mumbai branch office. Then I went for discrete investigation. First, we will go as a customer or some public, and we will find out whether the activity is going on or not. So when we make sure that there is some cheating or some misuse happening, then we will go with for the ride along with the police. So we went for a ride. Then we sealed almost 25 lakh worth of power banks in that factory. So once that power banks are sealed, then a court case will be filed, and until the court case is settled, they cannot use that power banks. And even after the court case is settled, they have to be destroyed. So I encourage everyone to check for genuine products, and if you find out there is any cheating or any doubt, you can always make a complaint, and your details will be always kept confidential. Thank you. Thank you, sir, for that informative and interesting session. Now we move on to a very interesting part of today's program, Insights from BIS Interns. As part of Bureau of Indian Standard Internship Program, students get a chance to learn about how standards are made and how they ensure quality, safety, and trust in everyday lives. In this session, our interns will share their experience, learning, and thoughts from their time with BIS. I invite BIS interns to please come forward and share their insight with us. Good afternoon, everyone. Myself, Shivtej Madan Bhandekari, and I am from Computer Department. I have recently got an opportunity to do an internship at Bureau of Indian Standard headquarters, New Delhi. In that, I worked under the LITD department, and I work on project the related to the machine readable travel documents. In this internship, I got to know how important the standards are in every sector, from food, civil, mechanical, electrical, and how are they backbone to ensure the quality and safety of the product. I would like to thank BIS for giving me the opportunity to the internship.
and also our college for giving me opportunity to share my experience on stage. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Minat Kusam. Currently, I am pursuing BTech in Information Technology. As you know, BIS, Bureau of Indian Standards, which is a national standard body of India, and I got opportunity to work with the Bureau of Indian Standard at New Delhi, where I work with the LITD department, which is stand for IT and Electronics department, where I work on projects like the standardization of QR-based biometrics and also review of 30107 Part 4 standard, where I learn how security is maintained, interoperability is maintained, and also how standard is created, how testing is done on the specific standards. Along with that, I got a chance to visit a industry at a Pune, where I get a industry exposure. I would like to express my gratitude towards BIS, my mentor, and my college to giving me such opportunity. Thank you. Hello everyone, myself Preeti Vadgane. I am from VLSI final year. Currently, from in September October month, I was getting got opportunity to work as a summer intern in Bureau of Indian Standard, headquarters New Delhi, where I work on topic standards like IEC 62443, which is related to security for industrial automation, IS 6659, which is related to ceramic method and test materials, and IS 7571, which is related to test method for ceramics and telecommunication allied purposes, where I would like to thank my mentor, Mr. Ashok Kumar, and head of department, that is ETD department head Asit Kumar Rana, to giving me this opportunity and their valuable guidance and support. I would also like to thank Neeraj sir for giving us this opportunity and our college. Thank you everyone. आहे ते आलंच नाही अजून. पण नाही लोक कुठे गेले ते कॉलेज. हम्म. हम्म. एकच आहे काय नाही काय करतात ते. नाही.
काय करतो त्या नाही. वीज बंद करायला पण लोक तर पाहिजे कुठे राहायचं. घंटी बजा देते। 3 महीने में एक बार घर पे आओ, उसमें भी घंटी बजाओ। देखो मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, एक तो कुकर की सीटी बज नहीं रही है, बाहर ही खड़ी रहती हो क्या? किसने कहा था दिल्ली में रह के मुंबई में नौकरी करने को? ठंड रखो। ओहो, और फ्रिज में ठंडा पानी भी। ये भी आपकी तरह ना अपनी मर्जी का मालिक है, कभी चलता है कभी नहीं। एक तो मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पड़ोसी घर में घुस गया हूँ। फ्रिज अलग, पंखा अलग, आयरन अलग, कुकर अलग। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि सामान एक बार खरीदो, लेकिन अच्छा खरीदो। कैसे खरीदूं? मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो सामान देखते ही पता चल जाएगा कितना चलेगा कितना नहीं? और वैसे भी ना ये सारा सामान आपके शर्मा जी के यहाँ से आता है। देखो स्वीटी, उसके लिए ना कोई अंतर्यामी होने की जरूरत है और ना ही शर्मा के भरोसे रहने की। सिर्फ BIS क्वालिटी मार्क चेक करें और उसी पे भरोसा करें। अब देखा है ही नहीं। और आगे से आप भी कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो? ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी। और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 750 से भी अधिक प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। Now it's time to enjoy some beautiful performances by talented students of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere. First, we have Srushti, who will start with a poetry performance. हॅलो, माईक येतोय का आवाज? ओके. नमस्कार, मी सृष्टी पाटील तुमच्या समोर एक स्वरचित कविता सांगू इच्छिते. तर आपण सगळेच आयुष्यात काहीतरी शोधत असतो, कधी यश, कधी समाधान, कधी स्वतःलाच. पण कधी कधी शोध थांबवला कीच खरं उत्तर सापडतं. त्या थांबण्याच्या, त्या शांत क्षणाच्या भावनेतून जन्माला आलेली कविता ती तुमच्या समोर मी सादर करू इच्छिते. जेव्हा आपण शोधणं बंद करतो तेव्हा सगळं आपल्याला भेटतं.
शांत मनात सापडतं उत्तर, गोंधळाच्या पलीकडचं सत्य दिसतं. धावपळीच्या गर्दीत हरवतं जे, ते थांबल्यावरच जवळ येतं. डोळ्यात दिसतं जे नकाशात, ते मनाच्या प्रकाशात उमटतं. शोधाविना मिळालेले सुख अनोख्या शांतीत नांदतं. जेव्हा आपण शोधणं बंद करतो, तेव्हा खरंच आयुष्य भेटतं. धावण्यात गुंतून आपण विसरतो, शांती तर थांबण्यातच दडलेली असते. जेव्हा मनाचे ओझे हलके होतं, तेव्हा आयुष्य आपल्याला मिठी मारतं. वाऱ्यासारखं सगळं वाहतं, पण काही आठवणी मात्र थांबत नाहीत. आपण धावतो स्वप्नांच्या मागे आणि आयुष्य हळूच आपल्या मागे राहतं. जेव्हा आपण शोधणं बंद करतो, तेव्हा सगळं आपल्याला भेटतं. मनाला जे हवं असतं ते बाहेर नाही, आतच सापडतं. कधी कधी हरवणंही गरजेचं असतं, कारण हरवल्यावरच आपण स्वतःला सापडतो. शोध थांबवला की जग स्वतः आपल्याला शोधतं. जगणं इतकंच सोपं आहे जितकं आपण गुंतागुंत करून सोडून देतो. काही प्रश्नांना उत्तरं लागत नाहीत, फक्त थांबणं, श्वास घेणं आणि होऊ देणं पुरेसं असतं. आठवणींचे धूळ झटकली की भूतकाळही गोड भासतो. थांबण्याचंही एक सौंदर्य असतं. त्या शांत क्षणात मन स्वतः ऐकू लागतं आणि आपल्याला आयुष्य बोलतं, मला तू शोधू नकोस, थोडंसं जगून बघ. धन्यवाद. Thank you, Srushti. Thank you, Srushti, for that lovely poem. Next, we have Ayush, who will play a soulful tune on flute.